ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ. dy by dx plus py is equal to q, where p and q both are functions of x. If we have dy by dx is equal to py plus q, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ where p and q ಏನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, both are functions of x, then this type of equation is called as the linear differential equation. E type differential equation or linear differential equation of first degree first degree linear differential equation, right? So for example, what are the examples of linear differential equation? If we have dy by dx plus 1 by x into y is equal to log x. This is a linear differential equation. Athwa dy by dx is equal to dy by dx plus e power x into y is equal to sin x. This is also a linear differential equation where y jothe multiply agiro function enide that is a function of x, RHS kuda function of x idre that is called as the linear differential equation. This is of first kind. Athwa so this is linear differential equation. So what is the another kind of linear differential equation? This is dy by dx. If we have dx by dy plus px is equal to q, where here p and q are functions of y. Functions of y. Then this is also called as linear differential equation. This is another kind of linear differential equation. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, if we have dx by dy plus x into cos y is equal to log y, ಅಥವಾ dx by dy plus x is equal to y. These are some examples of linear differential equations, right? ಇದು one type, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು type. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ dy by dx plus py equal to q. p and q are functions of x. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ g of x throughout. ಏನಾಗುತ್ತೆ, g of x into dy by dx plus py into g of x is equal to q into g of x. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ g of x ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚೂಸ್ g of x such that ಏನಾಗಬೇಕು, RHS ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ q into g of x ಏನಿದೆ that should be equal to d by dx of y into g of x. ಈ ಟೈಪ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, g of x into dy by dx plus py into g of x ಇದಿರಲಿ is equal to RHS q into g of x ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು, d by dx of y into g of x ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ g of x into dy by dx plus py g of x is equal to derivative of this y into g of x ಗೆ derivative g dash of x plus g of x into derivative of y is dy by dx. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, py is g of x is equal to y g dash of x ಆಯ್ತು. ಸೊ y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. p we will get it as
g dash of x by g of x, g dash of x by g of x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ g of x in such a way that RHS will become derivative of something. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ g of x ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, g dash of x by g of x ನ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ g of x, log mod g of x ಪ್ಲಸ್ log c ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ log c1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ p ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಲಾಗ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ಏನು, ವೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇ ಪವರ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೈ ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವೈ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಪಿ ಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ವೈ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅದೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇನಿದು, ವೈ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, that is equal to integral of q into integrating factor into dx plus some constant c. So which is the solution for the given differential equation, dy by dx is equal plus py is equal to q, where integrating factor ಏನಿದು, integrating factor is e power integral p dx. ರೈಟ್, ನಮಗೆ ಇದರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ತಗೊಬೇಕು. ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Right, so if we have dy by dx plus py equal to q, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ linear differential equation, integrating factor is e power p dx and the general solution is y into integrating factor equal to q into integrating factor dx, integral of q into integrating factor dx plus some constant c. ಇದಕ್ಕೆ dx by dy ಇದ್ರೆ p and q are functions of y ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ p dx, ಇಲ್ಲಿ p dy, and wherever we have a y, replace with x. So x into integrating factor, integral of q into integrating factor with respect to y plus c. So ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮೇನ್
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎರಡೂ ಟೈಪ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಾದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, p ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y. ಸೊ p is equal to -1, q is RHS, that is cos x. So this is in the form of dy by dx plus py is equal to q. Therefore, what is the integrating factor? Integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral -1 into dx, that is e power minus x. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is equal to integral of q into integrating factor dx plus some constant c. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ plus some constant c. So ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 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 ಮೈನಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ minus into minus plus e power minus x into sin x, then minus into minus into minus minus integral of e power x into e power minus x into cos x dx. This is nothing but I. So e power minus x common ತೆಗೆಯೋಣ. ಉಳಿಯೋದು e power minus x common ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ sin x minus cos x minus I. So I plus I, 2I is equal to e power minus x by minus x into sin x minus cos x. So therefore the required integral I is equal to e power minus x by 2
sin x minus cos x. So idina use it in the general solution. Therefore, the general solution is so y into integrating factor, that is y into e power minus x is equal to e power minus x by 2 into sin x minus cos x plus c. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let us divide throughout by e power minus x. Divide by e power minus x. We'll get it as y is equal to e power minus x cancel ಆಯ್ತು. That is sin x minus cos x divided by 2. Then c by e power minus x ಬರುತ್ತೆ. c by e power minus x ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ is equal to c into e power plus x ಆಯ್ತು. So plus c into e power x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, which is the required general solution for the given differential equation. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ರೈಟ್, ಆದಷ್ಟು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ dy by dx plus 2y is equal to sin x. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? compare with the general differential equation dy by dx plus py is equal to q. So ಹಾಗಾದ್ರೆ p ಏನಾಗುತ್ತೆ? coefficient of y is 2, RHS is sin x. Now find out the integrating factor. Integrating factor is e power integral p dx. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. e power integral p ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 into dx, that is e power 2 constant, integral of 1 with respect to x is x. So integrating factor is e power 2x. Now write the general solution. General solution ಏನಾಗುತ್ತೆ? General solution is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c. So ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y into e power 2x is equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ sin x into e power 2x dx. once again ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ತರನೇ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ I is equal to sin x into e power 2x dx. So first priority for trigonometry, second priority for exponential. Integrate ಮಾಡೋಣ. First into, that is sin x into integral of e power 2x is e power 2x by 2 minus integral of derivative of sin is cos into integral of e power 2x is e power 2x by 2 dx. Okay, that is I is equal to e power 2x by 2 sin x minus 1 by 2 ಆಚೆ ಬರೆಯೋಣ. Again apply integration by parts. So exponential ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್, trigonometry ಗೆ ಫಸ್ಟ್. cos x into integral of e power 2x is e power 2x by 2 minus integral of derivative of cos x is minus sin x into integral of e power 2x by is e power 2x by 2 again into dx. Okay, now simplify ಮಾಡೋಣ. e power 2x by 2 sin x minus 1 by 4, that is minus e power 2x by 4 cos x. then ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ. minus into minus into minus, minus ಬರುತ್ತೆ. 2 into 2 into 2 is 4, 1 by 4 integral of sin x into e power 2x dx. So this is I is equal to e power 2x by 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಉಳಿಯೋದೇನು? ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 sin x minus cos x ಆಯಿತು, minus this is 1 by 4 into I. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ I plus 1 by 4, that is 5 by 4 I is equal to e power 2x by 4 into 2 sin x minus cos x ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I is equal to e power 2x by 5 into 2 sin x minus cos x. ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore the general solution is
General solution is ಏನಾಗುತ್ತೆ y into e power 2x is equal to e power 2x by 5 into 2 sin x minus cos x plus some constant c. So ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ e power 2x throughout ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ y is equal to e power 2x cancel ಆಯಿತು 2 sin x minus cos x by 5 plus c by e power 2x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ c into e power minus 2x ಆಗುತ್ತೆ which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation dy by dx plus 3y is equal to e power minus 2x. So once again this is in the form of dy by dx plus py equal to q. So compare with dy by dx plus py is equal to q. P ಏನಾಗುತ್ತೆ coefficient of y is 3 and q is RHS is e power minus 2x. So integrating factor find out ಮಾಡೋಣ. Integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral 3 into dx e power 3x. This is the integrating factor. Now what is the general solution? General solution is y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸು, ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. Now substitute it. Y into e power 3x is equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ e power minus 2x into e power 3x dx. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. y into e power 3x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ minus 2 plus 3 that is e power x dx ಆಯಿತು plus c, that is y into e power 3x is equal to e power x plus c. That is the general solution. Divide by e. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ e power 3x ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equal to e power x by e power 3x plus c by e power 3x. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equal to e power x by e power minus e power 3x, x by minus 3x ಅಂದರೆ e power minus 2x plus c into e power minus 3x, which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation dy by dx plus y by x is equal to x square. So once again compare with dy by dx plus py is equal to q. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ p ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by x, coefficient of y is 1 by x, q is RHS that is x square. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ e power integral p dx, that is integrating factor is e power integral 1 by x into dx, that is e power log x dx. Log mod x dx ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ e and log will get cancel if x is positive. x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ e power log x is x. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ we can cancel e and log. e power log x is x, so that is the integrating factor. What is the general solution now? General solution is y into integrating factor, formula ಬರ್ಕೊಬೇಕು, integral of q into integrating factor dx plus c. So that is y into integrating factor is x is equal to integral of q into integrating factor, q is x square into x dx plus c, that is y into x is equal to integral of x cube dx plus c, that is y into x is equal to x power 4 by 4 plus c. Now divide by x, we will get it as y is equal to 1 x in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ x cube by 4 plus c by x. So which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation dy by dx plus secant x into y is equal to tan x. ಇದನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು?
So let us consider compare this with dy by dx plus py is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ, coefficient of y is secant x and q is RHS, that is tan x. So integrating factor ಮಾಡೋಣ. Integrating factor is e power integral p dx, that is equal to e power integral p ಅಂದ್ರೆ secant x into dx. Integral of secant x ಏನು, e power integral of secant x is log mod secant x plus tan x. Mod ಇದೆ and given that x lies between 0 and pi by 2 means tan secant ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಟ್ secant x plus tan x, that is the integrating factor. What is the general solution now? General solution is formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು. y into integrating factor ಅಂದ್ರೆ secant x plus tan x is equal to integral of q into integrating factor, q is tan x into integrating factor is secant x plus tan x dx plus c. So ಇದನ್ನ RHS ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x into secant x into tan x ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ tan x into tan x tan square x, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ secant x into tan x, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಿದೆ, therefore tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ x minus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಂಟು dx ಪ್ಲಸ್ c. ಈಗ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ಇಂಟು secant x plus tan x is equal to secant x into tan x ಗೆ integration secant x plus, sorry, this is secant square x minus 1. Secant square x ಗೆ integration tan x minus integral of 1 is x plus some constant c, which is the required solution. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 minus x by secant x plus c divided by secant x plus tan x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ secant x plus tan x. ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ x into dy by dx plus 2y is equal to x square. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ dy by dx ಏನಿರಬೇಕು, 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ x into dy by dx plus 2y is equal to x square. ಇದು px plus dy by dx is equal to py, dy by dx plus py equal to q ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ dy by dx plus 2 by x into y is equal to x square by x ಅಂದ್ರೆ x. Now this is in the form of linear differential equation. Compare with dy by dx plus py is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 by x, q ಏನಾಗುತ್ತೆ x. So integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral 2 by x into dx. That ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು e power integral of 2 by x, 2 constant log mod x. ಇದನ್ನ ಪವರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 2x ಅಂತ ಬರೀಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇ ಪವರ್ ಕೆ ಲಾಗ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಪವರ್ ಕಳಿಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಲಾಗ್
mod x square. So ಈ log cancel ಆಯ್ತು, ಈಗ integrating factor is x square. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into x square equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x into x square dx plus c. So y into x square equal to integral of x cube dx plus c, yx square equal to x power 4 by 4 plus c. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕು. y is equal to x square by x power 4 by x square ಅಂದರೆ x square by 4 plus c by x square, which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation cos square x dy by dx plus y is equal to tan x. ಇದು ಕೂಡ reducible to linear differential equation. So ಏನು ಮಾಡೋದು, dy by dx cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and pi by 2 ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, tan x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cos square x ಇರಬಾರ್ದು, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ cos square x. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ, dy by dx ಪ್ಲಸ್ 1 by cos square x into y ಬರುತ್ತೆ. 1 by cos square ಅಂದ್ರೆ secant square x into y is equal to tan x by secant square x. Tan x by secant square x. Tan x by secant square x. Now compare with dy by dx plus py is equal to q. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, p is equal to secant square x, q is tan x into secant square x, q is tan x into secant square x. p is secant square x, q is tan x into secant square x. ಈಗ ನೋಡಿ, integrating factor e power integral p dx, that is e power secant square x dx. So integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, e power secant square x ಗೆ integration tan x. Now use it in the general solution. General solution is y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c with integral. Okay, now y into e power tan x is equal to integral of q ಅಂದ್ರೇನು, tan x into secant square x dx, secant square x into integrating factor is e power tan x dx. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan x is secant square x, ಇಲ್ಲೂ tan x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ tan x ಇದೆ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan is secant square, it is multiplied together, therefore substitution ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. put tan x is equal to t, so therefore secant square x dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, dt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x ಅಂದ್ರೆ t into secant square x dx is dt, e power t dt ಆಯ್ತು plus c. apply integration by parts, first priority, second priority. First into integral of second, t into e power t ಗೆ integration e power t minus integral of derivative of first, t with respect to t differentiation is 1 into e power t ಗೆ integration e power t dt plus c, that is t into e power t minus integral of e power t is e power t plus c, that is e power t common ತೆಗೆದರೆ t minus 1 plus c, that is e power
y into e power tan x. So y into e power tan x is equal to e power t andre tan x into tan x minus 1 plus c. So this is the required general solution. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇ ಪವರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಇ ಪವರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Next, find the general solution of the differential equation x into dy by dx plus 2y is equal to x square log x. ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x into dy by dx plus 2y is equal to x square log x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx plus 2 by x into y is equal to x square by x ಅಂದ್ರೆ x log x. Now compare with p dy by dx plus py equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ, coefficient of y, that is 2 by x. Q will be x log x, RHS. Okay, integrating factor formula ಏನು, e power integral p dx, that is e power integral 2 by x into dx, e power 2 constant log mod x. ಈ 2 ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, so that will gives us e power log x square with mod. So e log cancel ಆಯ್ತು, so integrating factor will be x square ಆಯ್ತು. Now general solution is y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into x square is equal to integral of q ಅಂದ್ರೇನು, x log x into x square dx plus c, that is y x square equal to integral of x cube log x dx. So apply integration by parts. First priority logarithm, second priority algebraic, highlight rule prakara. So apply integration by parts. Y x square equal to first into, that is log x into integral of x cube is x power 4 by 4 minus integral of derivative of log x is 1 by x into x power 4 by 4 plus c into dx plus c. So x power 4 by 4 log x minus ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, x ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, 1 by 4 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, integral of x cube dx plus c, that is x power 4 by 4 log x minus again 1 by 4 into x power 4 by 4 plus c ಆಯಿತು. ಸೊ x power 4 by 16 ಆಯ್ತು, ಇದು 1 by x power 4 by 16 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ 16 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 log x minus 1 plus c, ಇದು y into x square. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x square ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to x square by 16 into 4 log x minus 1 plus c by x square, which is the required general solution. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, y in terms of y ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x square ಮಾಡಿ. Next, find the general solution of the differential equation x log x dy by dx plus y is equal to 2 by x log x. So ಇದು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ x log x. ಏನಾಗುತ್ತೆ, x log x dy by dx plus y is equal to 2 by x log x. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x log x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ x into log x, ಅವಾಗ dy by dx plus 1 by x log x into y is equal to x 2 by x square log x cancel ಆಗುತ್ತೆ. So now compare with dy by dx
plus py is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by x log x, q ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 by x square. Okay, now integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral 1 by x log x dx. So ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ, e power integral 1 by x by log x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು into dx. 1 by x log x na 1 by x into log x. F dash x by f of x, the derivative of log x is 1 by x. F dash x by f of x is e power log of f of x, log mod log x. So e log cancel agi, you will get integrating factor is log x. It's careful ag ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Okay, log of mod f of x place ಅಲ್ಲಿ log x ಇದೆ, confuse ಆಗುತ್ತೆ, careful ಆಗಿ ಮಾಡಿ. So e log cancel agi, you will get log x as the integrating factor. Now what is the general solution? General solution is, so y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c. So that is y into log x is equal to q andre 2 by x square into log x dx. Again apply integration by parts. First priority log, second priority 2 by x square. ಏನಾಗುತ್ತೆ y into log x, first priority log x ಗೆ into integral of 2 by x square, first into integral of second. Integral of 2 by x square is minus 2 by x. Integral of 1 by x square is minus 1 by x. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. Integral of 1 by x square is minus 1 by x. So 2 ಇದೆ, 2 constant ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ you can remove that 2 outside the integral sign, ಹಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. and 2 ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, no problem. Minus integral of derivative of log x is 1 by x into integral of 2 by x square is minus 2 by x again into dx plus c. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 2 by x log x minus into minus plus ಆಯಿತು, integral of 2 by x square again into dx. So integral minus 2 by x log x plus c ಇದೆ, 2 by x square ಗೆ integration minus 2 by x plus c ಇದೆ. So y log x is equal to this, ಅಥವಾ y log x is equal to minus 2 by x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು into log x plus 1 plus some constant c, which is the required integral for the given derivative. Sorry, given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation 1 plus x square dy plus 2xy dx is equal to cot x dx. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ, 1 plus x square into dy plus 2xy dx is equal to cot x dx. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ dy by dx ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus x square into dx ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 1 plus x square 1 plus x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ dx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2x by 1 plus x square into dx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, y is equal to cot x dx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ by 1 plus x square. Okay, now it is in the form of dy by dx plus py equal to q. Compare this with dy by dx plus py is equal to q. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, p is equal to 2 by 1 plus 2x by 1 plus x square, q is cot x by 1 plus x square. So integrating factor find out ಮಾಡೋಣ, e power integral p dx, that is e power integral 2x by 1 plus x square dx. This is in the form of f dash x by f of x, derivative 1 plus x square is 2x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ integrating factor is e power integral, that is log mod 1 plus x square, e log cancel ಆಗಿ 1 plus x square ಆಯಿತು. This is the integrating factor. Now general solution is
general solution is formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c. Apply it. Y into 1 plus x square is equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ cot x by 1 plus x square into 1 plus x square dx plus c. So n plus x square cancel ಆಯ್ತು. So y into 1 plus x square is equal to integral of cot x is log mod sin x plus c. So which is the required general solution for the given differential equation. ನೋಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ x dy by dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಏನಿದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x ಇಂಟು dy by dx ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ y ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲೂ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus x cot x 1 plus x cot x into y is equal to ಈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx is plus 1 by x plus x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು cot x into y is equal to 1. Now this is in the form of compare with dy by dx plus py is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by x plus cot x ಆಯಿತು, q is 1. Okay, now what is the integrating factor? Integrating factor is e power integral p dx. Formula ಬರಿಬೇಕು, e power integral 1 by x plus cot x dx. Integration ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power integral of 1 by x is log mod x plus integral of cot x is log mod sin x log m plus log n. ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power log m into n, log m plus log n is log m into n, that is mod x sin x ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. Now what is the general solution? General solution is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into x sin x is equal to integral of q andre 1 into x sin x dx plus c. Apply integration by parts. First priority for algebraic, second priority for sin x. First into integral of second, that is yx sin x is equal to x into integral of sin x is minus cos x minus integral of derivative of x is 1 into integral of cos x minus sin x is minus cos x dx plus p. So that is yx sin x is equal to minus x cos x, then minus into minus plus integral of cos x is sin x plus c. Okay, now ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 by x ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಟ್ರು ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ e ಪವರ್ minus 2 root x by root x minus y by root x into dx by dy equal to 1. ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನ dy by dx ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, dy by dx is equal to ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ minus y by root x, that is equal to dy by dx. Just cross multiplication dy by dx ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ dy by dx ಪ್ಲಸ್ 1 by root x into y by root x na 1 by root x into y equal to e power minus 2 root x by root x. This is in the form of dy by dx plus py equal to q. So compare with dy by dx plus py equal to q. So p will be 1 by root x, q will be e power minus 2 root x by root x. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power integral p dx, that is e power integral 1 by root x dx. So integrating factor is e power 1 by root x ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, 1 by root x ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ 2 root x. That is the required integrating factor. Now what is the general solution? General solution is y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c. So that is y into e power 2 root x is equal to integral of q andre e power minus 2 root x by root x into e power 2 root x dx plus c. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, e power minus 2 root x plus 2 root x, e power 0, this is 1, ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 1 ಆಯಿತು. y into e power 2 root x into integral of e power minus 2 root x e power plus 2 root x minus 2 plus 2 0 ಆಯಿತು, e power 0 is 1 by root x dx plus c. That is y into e power 2 root x is equal to 1 by root x ಗೆ 2 root x plus c. ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಯಿತು. Or we can also write it as y is equal to divide by e power root x ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 root x into e power minus 2 root x, 2 root x into e power minus 2 root x plus c into e power minus 2 root x ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಏನು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಅಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ 2 root x plus c ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 root x ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ e ಪವರ್ x ಇಂಟು dy ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು e ಪವರ್ x ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಂಟು dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ dy ಬೈ dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ dx ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ dx ಅಂದರೆ e ಪವರ್ x ಇಂಟು dy ಬೈ dx ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಯಿತು y ಇಂಟು e ಪವರ್ x ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ dx ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2x ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ e ಪವರ್ x ಇಂಟು dy ಬೈ dx ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು e ಪವರ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2x. ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ e ಪವರ್ x, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy ಬೈ dx ಪ್ಲಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 2x into e power minus x, ಯಾಕೆ, divide by e power minus x. Now this is in the form of compare with dy by dx plus py is equal to q. So p is equal to 1, coefficient of x is 1, q is equal to minus 2x e power minus x. Okay, now integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral 1 into dx. So integrating factor ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, it is e power x. Now general solution is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into e power x is equal to integral of q andre minus 2x e power minus x into e power x
dx plus c, that is e power minus x, e power plus x cancel out. Y into e power x is equal to minus 2 into integral of x into e power 0 is 1 dx plus c, that is y into e power x is equal to minus 2 x square by 2 plus c, 2 to cancel ಆಯಿತು. So y into e power x is equal to minus x square plus c. This is the required general solution. ಅಥವಾ we can also write it as y into e power x, x square plus y into e power x is equal to c. ಈ ತರನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. This is the required general solution for the given differential equation. Next, to find the general solution of the differential equation y dx minus x plus 2y square dy is equal to 0. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, y dx is equal to x plus 2y square dy ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ dy by dx ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, y by x plus 2y square. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ dx by dy ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dx by dy is equal to ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, x by y ಪ್ಲಸ್ 2y square by y is 2y ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ dx by dy, ಈ x by y ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋಣ, x by y is equal to 2y. This is in the form of dx by dy plus px is equal to q. Second kind different linear differential equation of another kind type ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So compare with ಯಾವ್ದು differential equation, dx by dy plus px is equal to q, where p and q are functions of y. So p ಏನು coefficient of x, that is minus 1 by y, q ಏನು 2y. Okay, now integrating factor is e power integral p dy, that is e power integral minus 1 by y dy. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 by y is log mod y. ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ y ನ ಮೈನಸ್ y ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಮೈನಸ್ 1 ನ ಪವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಸೊ e ಪವರ್ ಲಾಗ್ y ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ e and log ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, you will get y power minus 1 ಅಂದರೆ 1 by y. This is the integrating factor. Now what is the general solution in this case? General solution is x into integrating factor, formula is correct ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. x into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is x into 1 by y is equal to integral of q under 2y, q is 2y into integrating factor is 1 by y dy plus c. So y cancel aito, this is dy, sorry, dy plus c. So x by y is equal to 2 constant, integral of 1 into dy plus c, x by y is equal to 2y plus c. y na cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this implies x is equal to 2y square plus cy, which is the solution for the given differential equation. Next, to find the general solution of the differential equation, x plus y dy by dx is equal to 1. So ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by xy ಆಗುತ್ತೆ. dy by dx is equal to 1 by x plus y. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ dx by dy is equal to x plus y, ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dx by dy minus x is equal to y. So this is in the form of dx by dy plus px is equal to q, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So compare with dx by dy plus px is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1 coefficient of x, q is y. Integrating factor ಏನಾಯಿತು, e power integral p dy, that is e power integral minus 1 into dy. So integrating factor is e power minus y, e power minus y.
So what is the general solution is? General solution is x into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dy plus c, that is x into e power minus y equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ ಏನು y into e power minus y dy. Apply integration by parts. So first priority, second priority. Apply integration by parts. ಏನಾಗುತ್ತೆ x into e power minus y equal to first into integral of second, y into integral of e power minus y is minus e power minus y minus integral of derivative of y with respect to y 1 e power y integration minus e power minus y into dy plus c. So ಏನಾಯ್ತದು x into e power minus y equal to minus y e power minus y minus minus into minus plus e power minus y ಗೆ again integration is minus e power minus y plus c. So ಎರಡರಲ್ಲೂ x into e power minus y equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus e power y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ y plus 1 plus c divided by e power minus y. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ x is equal to e power minus y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು minus of y plus 1 plus c into e power minus y. e power minus y ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದರೆ e power plus y ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ we can also write it as x plus y plus 1 is equal to c into e power y, which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation y dx plus x minus y square dy equal to 0. So how ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಅಷ್ಟೇ. If I take dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So if I shift this y dx is equal to ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು dy ಆಯಿತು. ಸೊ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನೇ ವೈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ minus x plus x by y is equal to y. This is in the form of dx by dy plus px is equal to q. So compare with dx by dy plus px is equal to q. So where p is function of y, andre coefficient of y, x is 1 by y, q is y. So integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ e power integral p dx p dy, that is e power integral 1 by y dy ಏನಾಗುತ್ತೆ integrating factor is e power log mod y. e log cancel ಆಗಿ you will get integrating factor is y. So general solution is y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dy plus c, that is y into e power, this is x into integrating factor. So x into y, xy is equal to integral of y into y dy plus c, that is xy is equal to integral of y square dy plus c, xy equal to y cube by 3 plus c, ಅಥವಾ x is equal to divide by y square by 3 plus c by y, which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation x plus 3y square into dy by dx is equal to y. So ಇದು ಅಷ್ಟೇ. If you take dy by dx directly ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, dy by dx is equal to y by x plus 3y square. Denominator plus ಇದೆ, no use, reciprocal ತಗೊಳ್ಳಿ. dx by dy is equal to x plus 3y square
by y. ಈಗ separate ಮಾಡ್ಬೋದು. So dx by dy we will get it as x by y plus 3y. So that is dx by dy minus x by y is equal to 3y. Compare with dx by dy plus px is equal to q. So p is function of y minus 1 by y. Q is also function of y, that is 3y. Integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ e power integral p dy, that is integrating factor is equal to e power integral minus 1 by y dy, that is e power minus log mod y. E power ಈ minus 1 ಪವರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ log y power minus 1, e log cancel ಆಯಿತು, y power minus 1 ಅಂದರೆ 1 by y, that is the integrating factor. Now what is the general solution? General solution is x into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dy plus c, that is x into 1 by y is equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ 3y into 1 by y dy plus c, y cancel ಆಯಿತು. x by y is equal to integral of 3 constant 1 into dy plus c, x by y is equal to 3y plus c. So y na cross multiply ಮಾಡಿ x is equal to 3y square plus c into y, which is the required general solution for the given differential equation. Next, find the general solution of the differential equation tan inverse y minus x into dy equal to 1 plus y square dx. So ಇದನ್ನ dx by dy ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, dx by dy is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ dx by dy ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ tan inverse y ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ x into tan inverse y ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ dx by dy ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. dx by dy is equal to tan inverse y minus x divided by 1 plus y square. ಸೊ ಈಗೇನು ಬರ್ಬೋದು, dx by dy is equal to tan inverse y by 1 plus y square ಒಂದು minus y by x by 1 plus y square ಇನ್ನೊಂದು. Okay, now that is dx by dy is equal to ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ plus 1 by 1 plus y square into x is equal to tan inverse of y divided by 1 plus y square. So this is in the form of, compare this with dx by dy plus px is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 1 plus y square, q ಏನಾಗುತ್ತೆ tan inverse y by 1 plus y square ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯಿತು, e power integral p dy, that is e power integral 1 by 1 plus y square dy, that is integrating factor we will get it as e power integral of 1 by 1 plus y square is tan inverse y. Okay, that is the integrating factor. So what is the general solution? General solution is x into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dy plus c, that is x into e power tan inverse y is equal to integral of tan inverse y by 1 plus y square into e power tan inverse y dy plus c. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. tan inverse y ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 by 1 plus y square. So put tan inverse y is equal to t. So 1 by 1 plus y square dy is equal to dt. LHS ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x into e power tan inverse y is equal to integral of t into e power t dt. So apply integration by parts. X into e power tan inverse y is equal to
first priority for t, second priority for e power t. T into e power t minus integral of derivative of t is 1, integral of e power t is e power t dt plus c, that is x into e power tan inverse y equal to t into e power t minus integral of e power t is e power t plus c. E power t common ತೆಗೆಯೋಣ, x into e power tan inverse y is equal to t into e power t into t minus 1 plus c. So x into e power tan inverse y, t substitute ಮಾಡೋಣ, t ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, tan inverse y. So e power tan inverse y into tan inverse y minus 1 plus c. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we can divide throughout by e power tan inverse y. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll get it as x is equal to e power tan inverse y, e power tan inverse cancel ಆಯಿತು, tan inverse y minus 1 plus c by e power tan inverse y. ಈ ತರ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಿಬಹುದು. ರೈಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ how to find the particular solution of a differential equation. As usual, general solution find out ಮಾಡಬೇಕು. Then given condition use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you have to find out what is the constant value c. That will become the particular solution. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Compare with dy by dx plus py is equal to q. So compare ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get p is equal to cot x, coefficient of y is cot x, then q is RHS 2x plus x square cot x. ಈಗ integrating factor find out ಮಾಡೋಣ. What is integrating factor? E power integral p dx, that is e power integral cot x dx. So that is e power log mod sin x. E log cancel ಆಯ್ತು, you will get the integrating factor is sin x. Okay, integrating factor is sin x. Now let us find the general solution first. What is the general solution? General solution ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is the formula? Y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c. Apply the formula. Y into sin x is equal to integrating factor is sin x, integral of q ಅಂದ್ರೆ 2x plus x square cot x into sin x dx plus c. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ y sin x is equal to integral of, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x sin x dx even integral of plus integral of x square into sin x cot x into sin x ಅಂದ್ರೆ cot x plus cos by sin ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ sin x cancel ಆಗುತ್ತೆ, cot x into sin x is cos x. ಹೇಗೆ, cot x now we can write it as cos by sin. So if you multiply by sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ sin x multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ you will get cot x. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ into dx plus c. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ integration by parts. Y sin x is equal to integration by parts apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. So ಇಲ್ಲಿ first function second function, first into integral of second, that is 2x into integral of sin is minus cos x minus integral of derivative of 2x is 2, integral of sin x is minus cos x dx. ಇದು first one ಗೆ plus in second one, first in x square, second to cos x. Integrate ಮಾಡೋಣ, that is x square integral of cos is sin x minus integral of derivative of x square is 2x, integral of cos x is sin x.
dx. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x sin x dx ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. First into integral of second, that is x square into integral of cos x is sin x minus integral of derivative of x square is 2x into integral of cos x is sin x dx plus c. So you have to cancel out the direct. So simple answer sigute y sin x is equal to x square sin x plus c. This is the general solution. Equation 1 and general solution. Now to find the particular solution we should substitute given value. So given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Substitute y equal to 0, LHS 0 ಆಯ್ತು, equal to x square ಅಂದ್ರೆ pi by 2 whole square into sin pi by 2 plus c. So that is pi square by 4, sin pi by 4 is 1 plus c is equal to 0. C is minus pi square by 4. Minus pi square by 4. Substitute that is the general solution. So the equation 1 implies that is the particular solution. Solution is equation 1 implies what is that? Y sin x is equal to x square sin x minus pi square by 4. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ y is equal to sin x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x square minus pi square by 4 sin x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here the denominator sin x should not be equal to 0. Sin x 0 apart. Sin x 0 or solution is not defined. Right, so which is the particular solution for the given differential equation? Find the particular solution of the differential equation. Dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. Given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 3. So particular solution with the general solution find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Put in the differential equation dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. So compare this with dy by dx plus py is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, coefficient of y 2 tan x. Coefficient of y is 2 tan x. Q is RHS, that is sin x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, the integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral 2 tan x dx. 2 constant. Integral of tan x is log mod secant x. e 2 na power hagi, that is integrating factor, we will get it as e power log mod secant square x power hagavna. So e log cancel aaytu, so you will get it as secant square x is the integrating factor. Now what is the general solution? General solution of the differential equation. General solution is y into integrating factor equal to q integral of q into integrating factor dx plus c. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, y into secant square x is equal to integral of sin x into secant square x dx plus c. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. Trigonometric formulas use ಮಾಡಿ. Integral of sin x secant square x na 1 by cos x cos square x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು dx plus c. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, y into secant square x is equal to ಒಂದಕ್ಕೆ cos square ನ cos into cos ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದಕ್ಕೆ sin by cos ಅಂದ್ರೆ tan ಆಯ್ತು, 1 by cos ಅಂದ್ರೆ secant ಆಯ್ತು. So sin by cos square x ನ we can write as secant x into tan x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು.
dx plus c. Okay, therefore general solution is y into secant square x is equal to secant x into tan x. Integration is secant x plus c. Okay, now given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 3 under 60 degree. So therefore y equal to 0, 0 LHS is equal to secant pi by 3. Secant pi by 3 is cos 60 degree is 1 by 2. Secant 60 degrees 2. 2 plus c. So c will be minus 2. So therefore the particular solution is that y secant square x is equal to secant x minus 2. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ divide by secant square x ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equal to secant x by secant square x minus 2 by secant square x. So 1 secant x cancel ಆಯ್ತು. 1 by secant ಅಂದ್ರೆ cos x minus 2 cos square x. Cos x minus 2 cos square x ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಅವ y is equal to cos x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus 2 cos x, which is the particular solution for the given differential equation. ಇದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಸಿದ್ರು ಸಾಕು, but simplify ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ simplify ಮಾಡಬಹುದು. Next, find the particular solution of the differential equation 1 plus x square dy by dx plus 2y is equal to 1 by 1 plus x square, given that y equal to 0 when x is equal to 1. So ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? dy by 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to 1 by 1 plus x square ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus x square. So dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus 2x by 1 plus x square into y is equal to 1 divided by 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ 1 plus x square whole square ಆಯ್ತು. Okay, compare with dy by dx plus py is equal to q. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x by 1 plus x square, q is equal to 1 by 1 plus x square whole square. Okay, now integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ? e power integral p dx, that is e power integral 2x by 1 plus x square dx. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? f dash x by f of x, that is the integrating factor is e power log mod f of x, that is 1 plus x square. So e log cancel ಆಯ್ತು, integrating factor is 1 plus x square. This is the integrating factor. Now what is the general solution? General solution is y into integrating factor, that is equal to integral of q into integrating factor dx plus c. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? y into 1 plus x square is equal to integral of q ಅಂದ್ರೆ 1 by 1 plus x square whole square into 1 plus x square dx plus c. So one term cancel ಆಯ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? y into 1 plus x square is equal to integral of 1 by 1 plus x square is tan inverse x plus c. Okay, now given that y is equal to 0 when x is equal to 1, substitute ಮಾಡೋಣ. ಇದು 0 ಆಯ್ತು, equal to tan inverse 1 plus c. So tan inverse of 1 ಏನು? 0 equal to pi by 4 plus c. So c will be minus pi by 4. Substitute in the general solution, therefore the particular solution is ಏನಾಗುತ್ತೆ? y into 1 plus x square is equal to tan inverse x minus pi by 4. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If you want, you can divide it by 1 plus x square
ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. tan inverse x by 1 plus x square minus 5 by 4 times 1 plus x square ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x given that y equal to 2 when x is equal to 5. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ dy by dx plus py is equal to q. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. p ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 3 cot x, q ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು integrating factor ಏನು? e power integral p dx, that is e power integral minus 3 cot x, that is e power minus 3 into integration of cot x is log mod sin x. Minus 3 na power ಹಾಕೋಣ. So integrating factor we will get it as e power log mod sin x whole power minus 3 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ log ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. sin power minus 3 ಆದರೆ 1 by sin cube x. This is integrating factor 1 by sin cube x. Now substitute in the general solution. What is the general solution? General solution is y into integrating factor, that is equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y andre y into integrating factor is 1 by sin cube x into q andre sin 2x into 1 by sin cube x dx. ಈಗ ನೋಡಿ, y by sin cube x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ is equal to integral of sin 2x. now we can write it as 2 sin x into cos x into 1 by sin cube x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ dx. so 1 sin x cancel ಆಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು y by sin cube x is equal to 2 ಆಚೆ ಬರೆಯೋಣ, integral of cos x by sin square x dx. now derivative of sin x is cos x, so put plus c ಇದೆಯಲ್ಲ, so put sin x is equal to t, so we will get it as cos x dx will become dt. So therefore y by sin cube x is equal to 2 times integral of dt by t square plus c. Integral of 1 by t square is minus 1 by t. So y by sin cube x is equal to minus 2 times 1 by t, अथवा 2 times minus 1 by t plus c, that is y by sin cube x is equal to minus 2 by sin x, t is sin x plus c. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. given y is equal to 0, sorry, y is equal to 2 when x is equal to pi by 2. Pi by 2 is sin pi by 2. So numerator is 2 divided by sin pi by 2 is 1. 1 cube is 1 is equal to minus 2 by 1 plus c. So c is equal to plus 4. Therefore the particular solution is ಏನಾಗುತ್ತೆ? y by sin cube x is equal to minus 2 by sin cube x plus 4, ಅಥವಾ sin cube x multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, you will get, sorry, sin x ಇದು sin cube x multiply ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ minus 2 sin square x plus 4 sin cube x ಆಯಿತು, ಅಥವಾ you can take it as 2 sin square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ 2 sin square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, minus 1 ಆಯ್ತು, ಇದು sin x ಆಯ್ತು. So 2 sin x minus 1.
ಹೀಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. So which is the required general solution for, sorry, particular solution for the given differential equation. Next, to find the equation of the curve passing through the point 0, 1. If the slope of tangent to the curve, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, if the slope of tangent to the curve ಅಂದ್ರೆ dy by dx is equal to, at any point x, y is equal to the sum of x coordinate and the product of x and y coordinate. This is given. Okay, this is given. Now ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, dy by dx minus xy is equal to x. Now compare with dy by dx plus py is equal to q ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p is equal to minus x, coefficient of y, then q is equal to x. Now integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power integral p dx, that is e power integral minus x dx ಏನಾಗುತ್ತದು, that is integrating factor is e power minus x square by 2. This is the integrating factor. Then what is the general solution? General solution is what is the general solution? Y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into e power minus x square by 2 is equal to integral of q andre x into e power minus x square by 2 into dx plus c. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ derivative of x square is 2x, 2 ಇಲ್ಲ but derivative of x square ಇದೆ. Put x square by 2 is equal to t. Put ಅಥವಾ minus x square by 2 is equal to t. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, derivative of x square is minus 2x by 2 into dx is equal to dt. So 2 cancel ಮಾಡೋಣ, x into dx is minus dt ಆಯ್ತು. So y into e power minus x square by 2 is equal to x into dx is minus dt, minus ಈಚೆ ಬರೆಯೋಣ e power t dt plus c, that is y into e power minus x square by 2 is equal to minus e power t plus c. t substitute ಮಾಡೋಣ, y into e power minus x square by 2 is equal to minus e power minus x square by 2 plus. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, y is equal to minus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ minus 1 plus c into e power plus x square by 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು given that curve passes through ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0, 1 ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0, y is equal to 1 substitute ಮಾಡೋಣ. 1 is equal to minus 1 plus c into e power 0. So e power 0 is 1, so c is equal to 2 ಆಯ್ತು. Therefore equation of curve is y is equal to minus 1 plus 2 times e power x square by 2, which is the required equation of curve to the given condition. Next, find the equation of the curve passing through the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point is equal to the sum of the coordinates. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ, given dy by dx, that is slope of tangent, is equal to sum of the coordinates x plus y. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಬೋದು, dy by dx minus x is equal to, sorry, minus y is equal to x, ಈ ತರ ತಗೊಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ dy by dx plus py is equal to q. So p ಏನಾಗುತ್ತೆ, coefficient of y is minus 1, q will be x. Now what is the integrating factor? That is e power integral p dx, that is e power integral minus 1 into dx. So integrating factor we will get it as e power minus x, which is the integrating factor. What is the general solution? General solution is y into integrating factor
equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into e power minus x is equal to integral of q under x into e power minus x dx plus c. Apply integration by parts. This is second function, this is first function. Apply integration by parts. Y into e power minus x is equal to x into integral of e power minus x is e power minus x minus e power minus x minus integral of derivative of x is 1, integral of e power minus x is minus e power minus x dx. So that is plus b y into e power minus x is equal to minus x into e power minus x minus into minus plus integral e power minus x dx plus c, that is y into e power minus x is equal to minus x e power minus x, integral of e power minus x is minus e power minus x plus c, to divide throughout by e power minus x. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equal to e power minus x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus x minus 1 plus c into e power x. This is the general solution, ಅಥವಾ we can write it as y plus x plus 1 is equal to c into e power x. Now given that curve passes through origin, so that is therefore origin andre 0 comma 0, x is equal to 0, y equal to 0, substitute x equal to 0, y equal to 0, 0 plus 0 plus 1 is equal to c into e power 0, e power 0 is 1, therefore c is equal to 1. Substitute it, y plus x plus 1, therefore the particular solution athwa equation of curve is y plus x plus 1 is equal to e power x, which is the equation of the curve. Next, find the equation of the curve passing through the point 0 comma 2, given that the sum of the coordinates at any point andre ಏನು x plus y exceeds the magnitude of the slope of tangent dy by dx by 5. This is given. Sum of the coordinates exceeds by 5. So dy by dx kina 5 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, now that can be taken as dy by dx plus dy by dx ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ minus y is equal to x minus y. Just shift it, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೋಣ. Okay, dy by dx minus y is equal to x minus 5. Now compare with dy by dx plus py is equal to q. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ p is equal to minus 1, q is equal to x minus 5. So integrating factor is e power integral p dx, that is e power integral minus 1 into dx, that is e power minus x. This is the integrating factor. What is the general solution? General solution is y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx plus c, that is y into e power minus x is equal to integral of e power minus x, that is q andre x minus 5 into e power minus x dx plus c. Apply integration by parts. ಇದಕ್ಕೆ first, ಇದಕ್ಕೆ second priority. ಏನಾಗುತ್ತೆ y into e power minus x is equal to first into integral of second x minus 5 into minus e power minus x minus integral of derivative of x minus 5 is 1, 1 minus 0 1 ಬರುತ್ತೆ, minus e power minus x integral of e power minus x dx plus c. So that is y into e power minus x is equal to minus of x minus 5 e power minus x, then minus into minus plus integral of e power minus x dx plus c, that is y into e power minus x is equal to minus of x minus 5 e power minus x, integral of e power minus x is minus e power minus x plus c.
Now divide throughout by e power minus x. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equal to minus e power minus x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, minus x plus 5 ಇಲ್ಲಿ minus 1 plus c into e power plus x ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ e power minus x ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y is equal to minus x plus 4 plus c into e power x. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, given that the curve passes through ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0,2 ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0, y equal to 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 is equal to minus x, that is 0 plus 4 plus c into e power 0. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, c will be equal to 2 minus 4, that is minus 2. Therefore the equation of curve is, ಏನಾಗುತ್ತೆ, equation of the curve y is equal to minus x plus 4 minus 2 times e power x, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ y x plus y plus 2 times e power x is equal to 4, which is the required equation of the curve which passes through 0,2 and satisfy the given condition. Next, ಈ 3 MCQs ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. The integrating factor of the differential equation x into dy by dx minus y is equal to 2x square is. So ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು, dy by dx minus y by x is equal to 2x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ x. ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ p ಬೇಕು. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ p is minus 1 by x. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power integral minus 1 by x dx, that is e power minus log mod x, that is e power log x power minus 1. e log cancel agi, you will get 1 by x. So 1 by x is the required integrating factor for the given differential equation. ಇಲ್ಲಿ the integrating factor for the differential equation 1 minus y square dx by dy, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 1 minus y square ಏನಾಗುತ್ತೆ, dx by dy plus y by 1 minus y square into x is equal to ay by 1 minus y square. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು to find integrating factor only p. So p is equal to y by 1 minus y square. Integrating factor ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power integral p dy. So that is e power integral y by 1 minus y square dy. What is the derivative of 1 minus y square? It is minus 2x, 2y. So minus multiply by minus 1 by 2 divided by minus 2. My f dash x by f of x minus 1 by 2 e power, so that is e power minus 1 by 2 log mod 1 minus y square. em power gaakana, e power log mod 1 minus y square whole power minus 1 by 2. e log cancel ಆಯಿತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 by 1 minus y square whole power 1 by 2, that is nothing but 1 by root 1 minus y square. So that is 1 by root 1 minus y square is the required integrating factor. Right? Next, ಇದು miscellaneous ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. The general solution of the differential equation of the type dx by dy plus p1x is equal to q1. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಈ ಟೈಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, p1 e ಪವರ್ p1 d1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ is equal to q into integrating factor dy plus c. So option c is the correct answer for this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.